Merhaba Prof Gamers takipçileri, Assassin's Creed 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Şimdi beyler ben buraya geldim. Burası Forli bölgesi. Ya bütün böyle kulelere çıktım. Yan görevler çıktı burada zaten. Belli bir zaman sonra yapacağım. Burada da Leonardo var, beni çağırıyor şimdi. Ezio buraya gel buraya diyor. Gideceğiz şimdi, başlayacağız. Lütfen bana destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlar. Arkanıza yaslanın. Çayınız, kahveniz, işte ne varsa hazırlayın ve seyredin dostlar. Başlıyoruz. Bu arada yine diyorum, küfür edersem kusuruma bakmayın. Şuradan atlayalım. Mecburen böyle gitmek zorundayım. Tamam be Leonardo'cuğum, geliyorum. O ne lan? Ha, altın bunlar. Bunları toplarım. Tamam la geldik. Arkandayım oğlum. Ne demek? It is what had to be done. You would have done the same. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's Aa, our traghetto. Venezia waits. sen gidiyor musun? Where's your pass? What pass? Ben de mi gideceğim lan You don't Venedik'e? have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Nobody. Basta! No pass, no entrance! Aha. Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Ben kendim Don't sonradan just gelen. stand there. I need help. Ne oldu lan ona? Ablacım, çığlık atan kadar iskeleye geri dönmesine yardım et. Tamam ablacım. Yardım ederiz ablacım. Peki nasıl yardım edeceğiz sana ablacım? Ha. Aa, bunda varmış ha sandal kullanma. Ti scongiuro. Qualcuno mi aiuti. Aiuto! Neredesin abla? Lan. Kullanacağız oğlum biz bunu. Ya çık abi. Qualcuno mi faccia scendere da questo affare. Aiutatemi! Aiuto! Qualcuno mi faccia scendere da questo affare. Aiutatemi! Lan. Küreği bırakmak içinmiş. Hacı niye yapamıyorum ben bunu? Tuttuk. Qualcuno mi aiuti. Non Ha. so nuotare. Tamam, şifle gidiyormuş. Bu ne oğlum? İğrenç ya sürme yöntemi. Normal W ile ilerlemen lazım. Cielo! Aiutatemi! Sen oraya nasıl geldin Allah aşkına ablacığım? Gel hadi gel. Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. Tabii canım. I wasn't Kadınlar. looking to impress, only to help someone in distress. Which is exactly why you impress. And you are Messer... Auditore, but please, call me Ezio. Aha. I'm Caterina. Now, Ezio yine birini bu. Ezio, we must find you suitable reward. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me with. I'm all ears. Yani beni şuraya çıkartsan hiç fena olmaz kanka. Yes, Gemiye signor. bindireceğim. Whatever you say, signora. He won't trouble you anymore. Aha. I took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps Bayağı we'll see each other again. daşaklı bir ablaya denk Find geldik yourself in demek. the city of Forli. It would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. Please accept my most humble apologies, Messere. Had I known. Ya sıkıntı yok kanka be. Sıkıntı yapma. Aile ne yapıyoruz? Biniyoruz mu gemiye? Aile gemiye binip. Oturdu Venedik mi? Haydi gidelim. Be careful, Ezio. Do you know who that was? Kim My ki? next conquest. I don't think so, Ezio. That's Caterina Sforza, daughter of the Duca di Milano. Her husband is... Husband. See, her husband is the Lord of Forli. Aha. The woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful.
Sempre come una donna per me. Biri gibi geldi yavaş şerefsiz. Biz buraya sonradan gelmeyeceğiz mi hacı? Biz buraya niye geldik ki oğlum? Nereye gidiyoruz şimdi? Aha, uyandın mı? Better than all right. You're making amazing progress. Eyvallah. Quite a strong word. Then why are we stopping? Prolonged exposure to the animus can have, side effects. Awesome. It's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms? What symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues, overlapping realities, you know. So what you're saying is... What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have Aynen. safeguards, Desmond. And they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. I'm game. Great. Meet me downstairs when you're ready. Bakalım var mı yeni bir şeyler konuşalım. Sohbet muhabbet edelim hele bir. Hey, nice work today. You're a natural. Eyvallah. Thanks. It's definitely getting easier. I gotta say, after all the crap I went through at Abstergo, it's nice to be with the good guys. Good guys, let's not get carried away. What's that supposed to mean? In case you've forgotten, Rebecca, we're assassins. I can look it up for you if you like. Basically, it means we assassinate people. Only when we have to. It's a choice. You're choosing to kill. I haven't killed anyone. No, not yet. But what do you think all this is for, eh? You think Lucy's giving you Ezio's abilities so you can build schools in South America and deliver rice to starving Indonesians? What are you, Desmond, a vegan? You'd be the first vegan assassin in history. Look, it's not ideal, and taking a life is never easy. But sometimes there's no other way. Sometimes, Desmond, people have to die for things to change. She's got a point, but don't fool yourself into thinking you have no say. I mean, isn't that what we're all about here? Safeguarding free will. Çok gıcıksın sen ya. Valla bu adamı tekme tokat dövesim geliyor. Sorry, I didn't mean to make it into a whole big thing. That's cool. So, how's she treating you? The translation software is still a bit laggy. You're probably catching the odd bit of Italian. Sorry about that. No worries. Abstergo's machine wasn't perfect either. And the subtitles? Definitely a big plus. Alt yazılar diyor. Normalde ilk oyunda alt yazı yok diye ona gönderme yapıyor. Başka var mı bir şey? Gelelim bu gıcıkla konuşalım. Gıcık herif. Şerefsiz. What could 16 have found that needs so much secrecy and security? Oh, I don't know, do I? Lucy thinks it's something about the Codex, but I'm not so sure. I'm all ears if it's as life-changing as 16 says. Blimey, if I was allowed to use the Animus, I'd be the one in there finding out. Instead, as usual, I'm forced to sit here on the sidelines. Bir daha konuşak. What am I up? Who are you, my mum? I've been running traces on the Codex pages, looking to see if any of them are still around. And? Nothing concrete. Reports of one in the archives of the National Central Library in Florence. Maybe a few in the hands of collectors. Probably Templars. I'd send someone to check it out, but we're very short on manpower. How do you think the Codex wound up in Italy? I mean, it seems so random. Dante Alighieri by way of Marco Polo. Seriously? Something happened in 1321, yeah? Now, I'm still working on making the connections, but from what I can tell, Polo encountered the assassins while visiting Kubla Khan. This must be when he obtained the Codex. Now, when he returned to Italy, he passed it on to Dante. Dante was close to him, if not an assassin himself. Now, I've no idea what brought the two of them together, but I'll tell you what, I reckon we could find out. I don't think Lucy wants us messing with the Animus. Yeah, you're right. We've got enough to deal with. I guess satisfying my curiosity will have to wait. Beklesin merakım biraz da. How'd you get mixed up in all this? Most assassins, Desmond, are like you, yeah? They're born into the Brotherhood. Not me, though. Here we go. What? He asked.
Anyway, I've always been a big fan of the unexplained. There's something exciting there, you know? A sense that life is more interesting, more mysterious than we've been raised to believe. So what, you just stumbled across the Assassins? No. I found the Templars first, actually. Abstergo is a big company. It's too big, which means there were slip-ups, you know, like that mess they're having right now with the fluoride. Only I was tracking this stuff years ago. I must have been 14, 15? You knew Abstergo was a Templar company? No, not at first. I just knew they were up to no good, and I figured maybe I could do something about it. So I started digging up everything I could on the company, posting stuff to news groups, trying to spread the word, looking for people who might have stories to tell. You must have gotten Abstergo's attention. Well, fortunately, I got Rebecca's first. Otherwise, I'd probably be at the bottom of a river. You're welcome. Yeah, she tried to warn me, told me I was messing with the wrong kind of people. And what did you do? I thought you were mental. But now you know better. Yeah, now I know you're just a bit mental. Long story short, I saved his ass. Multiple times. Should have dropped him and let Abstergo have their way. Just to you, trying to be all badass. So what happened? I have a gift, Desmond. I have a gift for seeing things, making connections. Like your eagle vision, you know? Only useful. We offered him a place with us. Yes, you did, yeah. The alternative? A life on the run from the most powerful organization on the planet. I decided to prolong my life. I'm eccentric like that, so I signed up. I've been doing research and analysis for them ever since. Best part is, I love it. İyi. Başka muhabbet mi? What's this Hala. for? I'm keeping tabs on the other teams. Other teams? The Templars have been hunting down Oğlum ne çok recently konuşuyor abi bu. using the map they got from you at Abstergo. Luckily, Lucy has provided us with a copy as well, allowing us to pursue them. And how's that working out? So far, so good. If they find even one of those pieces, we're gonna have problems. Oh, you're picking up on that, are you? That is why we're training you. Once you've acquired the necessary skills, we'll be able to send you into the field. And what about you? Why aren't you out there? I'm not out there because my expertise lies in other areas. And to be honest, I prefer it that way. But make no mistake, Desmond. I'm an assassin through and through. I've killed before. I expect to kill again. It's just that I prefer not to. Vay be, öldürmüş birilerini ha. Bakalım bir daha konuşabiliyor muyuz? Yok, bitti. Okey, güzel. Hazır olduğumuzda dedi ki gel aşağı. Bunda da bir şey yok herhalde, muhabbet. Burada bir dakika gidelim, Lucy'nin bilgisayara bakabiliyor muyuz? Lucy, bir şeylerle karıştırmıyorsun değil mi Lucy? Tamam, gidelim Lucy'cüğümüzün yanına. Acaba orada Abstergo işaretleri var, onu ne yapacaksınız? Çıkmıyor mu? Geldim ablam. So what's the plan? We're gonna see what you've managed to retain. Come on. Tırmanma, zıplama, koşma. O tarz şeylerden bahsediyor. Abstergo's out there, looking for us. They're better funded and better equipped, so it's only a matter of time before they find this place. We need to be ready for them when they do. I want you to activate the warehouse's defense system. I'll let you figure out how to reach the sensors. Oh, come on. Not even a hint? Open your eyes, Desmond. There he is! Raju! Bu ne lan? Lucy? I'm seeing things. Do the hallucinations last longer than 30 seconds? No. Then it's nothing to be worried about. It'll pass. Ha, ne oluyor amına koyayım? Atlar görüyor o zaman. So, how am I doing? You've picked up every single one of Ezio's skills. The adoption rate is fantastic. Another day or two and we'll be done. Sadece tırmanarak mı amına koyayım? Bitti mi yoksa? All right, you gotta tell me. Why Ezio? Why Italy?
I mean, we could have just gone back to Altair again. Followed him during his early years. It started with 16. Ah, good old Subject 16. He repainted my room, you know. With his blood. I'd been going through his files. Vidic flagged a couple of his Animus sessions. A bunch of different ancestors, different dates and locations. Ancient Africa, the Middle East. But towards the end, he became obsessed with Italy. I think he knew about the vault. A few of the records of his later Animus sessions are missing. And the sessions that are there... After everything the Templars put him through. After everything... Bütün şeylerden sonra hepsi karışmıştı. 16'yı bu kadar zorlamasaydık. Ne yaptınız lan? So you're after the Codex and the vault. I knew you had an ancestor in Italy who was at the center of all of this. Şimdi oraları yaptık. Şurada mı var? Ne oluyoruz oğlum ya? O ne la? Oha aman abi. O kadar yüksekten atladım işte bir şey olmadı ha. Helal valla. Benim bunun üstüne çıkmam lazım. Ya bununla ilgili bir şeyimiz yok. Bir tane de şurada var. Bunu da yapalım. Başka? Daha nerede var abi? All right, I think we're done for the day. You should get some rest. Lucy, Bu kadar mı? what happened to 16 wasn't your fault. You were just as much a prisoner as I was. Thanks. Good night, Desmond. I'm glad you're here. Eyvallah. Hadi gidelim. Ne oluyor lan? Tapınakçılar falan. Hayırdır abi? Kafayı yedik. Aa çok uzun sürdü bu. Bildiğin Altair'in analarını yaşıyoruz lan. Bayıldık mı? O kim oğlum? Gel diyor bana. Sen kimsin amına? Atlar geldi. Ne oldu ya? Aha! What the hell? Ne oluyor? Altair olduk ama. What is this? Where am I? It's Acre. Altair. How the hell? Not even in the Animus. That must be his target. Bak Altair yine hızlı çıkamıyor, fark ettiniz mi?
Yo. Ben buraya daha öncesinde çıkmıştım. Beni niye uğraştırdın böyle ya? Allah Allah. Lan nereden çıkacağız şimdi biz oraya? Öldürebiliyor muyum bu arada? Yok. Hay olaya bak ya. Düştük boşu boşuna. Yine Altayır geldi. Yine bana sıkıntı çıkarıyor ipne karakter. Ya. Şükür ya. Bak harbiden 6 gibi yapmışlar. Hızlı çıkmıyor. Dura dura çıkıyor ama. Normalde Ezio hızlı çıkıyor ya. Bu yavaş yavaş. Sen kimsin ya? Haçlı. It's the woman from Acre. What's her name? Var ya. Maria. Yeah. I wonder what he wants with her. Whoa. Oo. Wasn't expecting that. Niye böyle oldu lan? Hayırdır? Atlayacağız mı? Wait a second. Why aren't I following Altair? I'm stuck here with Maria? Oh shit. That must be. This is one weird dream. Ne alaka oğlum? Hamile kaldı kesin. Allah Allah. Sorry to barge in on you like this, but it's getting late and we were... Hey, you okay? Yeah, all good. Weird dreams, that's all. All right. I'll let you get ready. See you in a few. Ah, good of you to join us. Sorry, long night. What a professional approach. Leave him alone. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Madness. Ya tam tokatlık ya. Şunu bir dövün ya. All right. Çok konuşuyor şerefsiz köpek ya. Ne oldu yine buna? Hey, Hi. you okay? Yeah, I'm fine. Everything's fine. You sure? We lost 2 more teams last night. That's 8 more of us, just gone. I'm sorry. I don't know what to do anymore. It just keeps getting worse and worse. Hey, remember what you told me? You gotta have faith. And look, here we are, safe and sound. For how long? And when they find us, then what? When that happens, if that happens, we'll deal with it. I'll keep you safe. Anyway, enough with my little breakdown. I should get back to work. And so should you. Dönerim, sıkıntı yok abla. Bir bakalım ilk önce sana. Senin bir derdin yok başka. Bu ablayla konuşamıyoruz. Geleyim Şam bir sana, gel bakalım bir gel. Senin sıkıntın derdin neymiş, ağzına vurdum. Neyse sen de konuşamıyoruz. O zaman girelim direkt şeyin içine. Yatırın lan beni. Taktınız kafama bir şeyler zaten. Bacak oldu.
Evet, Venedik 1481 Serenizma Repubblica di Venezia. Venedik topraklarında ne güzel lan. Capcanla Venedik'e geldik sonra. Çok güzel. Tamam anlat. Ha dur. İlk önce şuraya çıkalım da bir. Kasa dolmuş bir ara şu villaya gidelim de bir bakalım ya. Güzel Venedik, Venedik, Venedik. Bayağı da büyükmüş Venedik. Atlayalım bakalım. Messer Da Vinci! Yes? Buongiorno e ben arrivato. I am Elvise. Signor Donna has asked that I escort you to the workshop. Are you ready? Hazırım. Alves ile hızlı bir Venedik turu at. Atak hadi. Ah, Venezia. What other place is as beautiful, as stable, as perfect? Come, I will show you her wonders. Our first stop, the Rialto Bridge. Behold the elegance with which she spans the Grand Canal, a symbol of Venetian unity and pride. Let us continue. Here we are, San Giacomo di Rialto, oldest church in Venezia. Isn't she beautiful? And her clock tower, magnifico. Güzel. Come, come, there's more to see. No other city can match the size of Venezia's markets, be it spices or silk, from near and far. There is... You were told to stay home! But the rent is paid! I have every right to sell here! Emilio disagrees! No, no, stop! Stop! Let's Şerefsiz. continue the tour elsewhere. Gözlerine bak Leonardo'nun. İyi hadi götürürüz. Şerefsizler niye öyle yaptınız lan? Adamın işini bozdunuz. Emilio kim lan? Look, isn't it amazing? Would you mind buying it for me? I left my money with my bags. Hey! Mind your step, Corleone! Paranı çal. Ay siyeyim ya. Param çalındı. Ne? Ne oldu lan? And here we have the Palazzo della Seta, home to Emilio Barbarigo. Normally I'd suggest a closer look, but with the way things are now... Why? What's happened? He is attempting to unify the merchants beneath a single banner. There's been resistance, some of it violent. What kind of resistance? They say they're fighting for the people, for freedom or some such nonsense. But Allah Allah. not if you ask me. They destroyed my stand. I demand compensation. Here you are, then. The Doge will know about this. I'll report you to the council. Good luck with that, my friend. What are you doing? You're under arrest for disrupting commerce. What? You just invented that. There's no such law. There is now. No! Al Stop! işte. Böyle kanun var diyor. İşte böyle güç veriyorsun insanlara. Ondan sonra kafalarına göre kanun belirliyorlar kardeşim. İşte hiç hoş bir şey değil o yani. Boktan bir durum ya. Bu geldik sonunda herhalde Leonardo'da. And now I present to you your workshop, Ser Da Vinci. We spared no expense in its design. İyi You yapmışsın. see, it is perfect, as if you never left Firenze. I wish you great success.
and hope you enjoy Venezia as much as she enjoys having you. So, here we are. Exciting, isn't it? Here to come in? It may be later. I need to visit the Palazzo della Seta. Try and gain an audience with Emilio. As you wish. But should you find yourself with free time, or another codex page, don't hesitate to visit. My door is always open. Var var. Kodeks sayfaları var. La. Di nulla. Abi basamadım. Ulan bunlara basınca ne oluyor acaba? Yani kodeks sayfaları var. Dur bir Leonardo'ya verelim şu. Suikast kontratları açıldı, tamam. Dur. Emilio Barbarigo. Aha bu ibine. Emilio Barbarigo, titan of Venetian industry, terror of the underworld. Aided by his powerful family, he cornered the market through smart business practices such as edging out the competition and lobbying the government. He funded the Venetian police force almost single-handedly, keeping the streets safe from crime and his finances tax-free. Emilio claims to be a supporter of the Republic. The problem is, once you own the police force, voting becomes, well, inefficient, as does, you know, opposition. Şerefsiz seni. Lan açılsan oğlum. Heh. Leonardo! Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha! You found another one. How exciting! Bir sürü buldum bak kanka. Yapıyoruz biz bu işi. Up. Then you just take the inverse. Hep aynı şey. There. Al tersini ver bilmem nesini. Hop 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 hop. İyi bir kale sağlık kazanmışız. Evet şimdi beyler görevimiz şurada. Buna gittiğimizde ne oluyor ki? Bu ne acı? Ne iş? Romanya Folli. Ya buradan Folli'ye gidiyoruz. Bu Venedik de bayağı büyükmüş herhalde. Aynen. Bayağı büyük Venedik'te. Çıkın beyler. Göreve gidiyorum. Buradan herhalde elimi kolumu sallaya sallaya giremem ben. How best to get inside? I'll scale the wall and... Oh, that's not good. I'll never make that jump. I need to find another way. Aha. I remember you. We need to go. You never did apologize for knocking me over. Now! Va bene, where to? The water. That doesn't exactly narrow it down. Ama neyse Roşsa'nın nereye gitmesine yardım edelim evet. Kızım sen niye böylesin? Ölecek kız. Kızı bırakın lan. İşte bu. Haydi bakayım gitti. Yine bir bıçak almam lazım benim. Göster yolu bana hadi bakayım kızım. Kız sakat lan. Gel seni taşıyayım ben. Sakat sakatla bütün milleti devire devire gidiyor ha. Helal kızım benim. What are you doing? Hurry up! Ben acele ediyorum kanka. Senin hızlı gitmen lazım. Benim kadar hızlı koşabilsen
Lan sizin Better off on thy own. salak mısın lan? Tek başıma olsa daha iyi olurdu diyor. Seni geçebilirim de biliyorsun herhalde. Who wants to die first? Quickly, they're getting closer. Hadi gel gidelim hızlı hızlı go. Lan nereye gidiyorsun? Öbür tarafa koşuyorsun. And be better off on thy own. Fear not. I'll make sure each of you İyi, dies. doğru adamı indirdim. Kızım sen de vursan bir iki tane. Tek başıma olsa daha iyi olurdu. And be better off on thy own. Aynen tek başıma olsam ben de daha iyi olurdum. Legal dönemi herhalde. Quickly, they're getting closer. All right, you bastards. Who wants to die Ha first? siktir, yanlış adam. Quickly, they're getting closer. Hadi hadi go go, hadi götür bizi. What are you doing? Hurry up! Lan ben acele ediyorum, sen acele etmiyorsun. Sen bizi döndürüp döndürüp duruyorsun. Nereye gittiğin belli değil, eşek herif ya. Bak saçını düzeltiyor burada. Ne yapıyorsun kızım? Ah, Cristo, my leg! Gel seni taşıyayım bakalım. Nereye götüreceğiz seni? Never did catch your name. Rosa. Onorato, Rosa. I'm Ezio. No, What do you mean I know? non ora. Now is not the time for small talk. Geldik. Hadi bakalım. Doktora getirdik ha. Daha ne kadar çıkacağız ya? Gelmek isterseniz bekleriz. Ki gelebilirsiniz. Forget about me. Unutmadım seni. Unutmadım seni. I hope you weren't planning on leaving me here. Hugo! İyi güzel. What's this? Rosa's been wounded. Pass on here. We'll go the rest of the way in the boat. İyi al hadi. Careful. Go! I'll deal with the guards. Amına koydum. Kill them, Ezio, quickly! Buradan mı geliyorsunuz? oğlum? Siz devam edin buradan. Şuradan altın da alalım. Altınlar önemli biliyorsunuz siz gelene kadar da. Ben çoktan giderim ya. They're all over the rooftops!
quickly! Hadi canlar kaçın. Ya sen rahat olsana Buruca. Bütün şehir beni arıyor ama sizin yüzünüzden o biraz sıkıntı oluyor. Gelin bakayım. Bu da sonuncusudur herhalde. Geleceğiniz mi bugün inşallah kardeşlerim? Nereden ok atıyorlar amına? Yok ok mu? Dur şuradan azıcık para kapayım. Kim atıyor oğlum size ok? Ha üstteymiş. Ay çok kötü oldu ya. Bildiğin fullendik ya. Ya daha nereye gideceğiniz onu? Bayağı bir gidiyoruz gençlik. Ha gayret hadi. İlerleyin çocuk. İlerle çocuk. Abi ne yavaş gidiyor bu ya. Ha tüy buldum. Ya niye gelmiyor bunlar? Ha burası mıymış? Anasını avradınız. Boşuna bir kişi öldürdük o zaman. Aha biri de okudan gebermiş lan. He's dead, idiota. Say a prayer later. Porco demonio. I need to see Antonio. Be careful. Let me do it. Go and find Antonio. Ugo, do what he says. Quell'ultimo arrivato dagli ordini. Yürü git lan. Gel. Hey, hey, wake up. Aa bayıldı vallahi. We need help. Ölecek lan kız. Ne bu kurtun? Where's Antonio? Make yourselves useful. Clear a space for her. Put her down there. Al hadi. Gel. They've sent for help. Thank you. Rosa,
What's happened? Just get this out of me. Soon, soon. Let's have a look first. Clean entry and exit through the thigh. That's good. Get it out! Rosa, we must take care not... Now! Come vuoi. Tenetela. I'm sorry, piccola. Sorry! Ficcatelo nel culo, you're sorry! Go fetch Bianca and be quick. Help me with this. How? Take a clean piece of linen. Tamam aldım. When I remove my hand, press the cloth into her wound. Are you ready? Hazırım. Now. Ben fatto. You work well under pressure. She's spirited, this one. Porca puttana! Avanti. Get Rosa inside so that Bianca can close the wound. You'll be all right. The worst is past. Ti venissi il cancero, brutto bastardo! A te e a che la grandissima troia di tua madre! Thank you. Rosa is most dear to me. If I had lost her... O peki öyle I've düşünmesin. always had a soft spot for women in distress. So I've heard. Don't look so surprised. We know all about you, Ser Ezio. Aha. Your work in Florence and the rest of Tuscany. Good work, too. If a little... unrefined. Then you know why I'm in Venezia. I can guess. When you have a minute, come see me in my office. There's something we should discuss. Peki. Evet beyler. Bu video bu kadar olsun. Bir dahaki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bana destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar. Bay bay.